Hello friends, I am Sri Kale BS from Sri Shambhu Mahadev Devasthan Trust Pursungi, New English School Pursungi. My dear students, today we have to start new chapter, which chapter name is Coordinate Geometry in Mathematics Part 2. My dear students, we have to learn previous video in this chapter. What is the concept of distance formula, how to use distance formula and how to solve the example, how to find the distance between two different points, which points are lie on x-axis, y-axis or in a quadrant. These all information we have to learn in previous video. My dear students, today we have to learn this chapter part 2. In this chapter, in this part, we have to learn how to solve the examples in practice set 5.1. My dear students, we have to know what is the distance formula. By using this distance formula, how to solve the example in practice set 5.1 we see today. 5.1 first example, show that points A into bracket -3 comma -3 2 and B into bracket 1 comma -2 and C into bracket 9 comma -10 are collinear. विद्यार्थी मित्रांनो, डिस्टन्स फॉर्म्युला जो पाठीमागच्या व्हिडिओमध्ये तुम्ही पाहिलेला आहे त्याचाच उपयोग करून आपल्याला प्रॅक्टिस सेट 5.1 मधली काही एक्झाम्पल विचारले अभ्यासाला घ्यायचे आहे. अतिशय महत्त्वाचं उदाहरण आहे विद्यार्थी मित्रांनो. मार्च 19 या परीक्षेमध्ये हे उदाहरण विचारलेलं आहे. अशा टाईपचे फक्त आम्ही परीक्षेमध्ये काय करतो, फक्त कोऑर्डिनेट बदलतो. क्वेश्चन तोच असतो विद्यार्थी मित्रांनो. शो दॅट पॉइंट्स ए coordinate point 3 comma 2, point B coordinate 1 comma -2 and C coordinate 9 comma -10 are collinear or verify. हे कोलिनियर पॉइंट आहेत का, याचा अर्थ हे तिन्ही बिंदू एक रेषीय आहेत का हे सिद्ध करायचं. विद्यार्थी मित्रांनो, यू हॅव टू लर्न बिटवीनेस इन 9th standard. When given 3 points are collinear, then you have to know one point is between another 2 points. Then you have to know sum of two small distance of given 2 points is equal to distance of big distance of 2 remaining points. Then given 3 points are collinear. When 3 points are lie on a number line, then you have to know also big distance of 2 points is equal to small distances of 2 different points. Sum is called given 3 points are collinear. याचा अर्थ काय विद्यार्थी मित्रांनो, जेव्हा दिलेले 3 बिंदू एक रेषीय असतात तेव्हा त्या कोणत्याही 2 बिंदूमधील लहान अंतराची बेरीज जर मोठ्या अंतरा इतकी आली तर ते तिन्ही बिंदू का असतात, कोलिनियर असतात, म्हणजेच एक रेषीय असतात. चला, हाऊ टू सॉल्व द एक्झाम्पल इन SSC बोर्ड एक्झाम. यू सी केअरफुली हाऊ टू राईट द सोल्युशन. माय डिअर स्टुडंट्स, इफ द सम ऑफ एनी 2 डिस्टन्स आउट ऑफ D of A comma B and distance B comma C and distance A comma C is equal to the third, then the 3 points A comma B and C are collinear. This is a definition of collinear 3 points. When this definition is satisfied, then you say given 3 points are collinear. Let us see, we will find distance A comma B, then we find the distance B comma C, then find the distance A comma C. Then we know that coordinate of point A -3 comma 2, which is called
x1 comma y1, and coordinates of b, which is 1 comma minus 2, which is name it x2 comma y2. Then we have to know, my dear students, distance formula. Distance AB is equal to under the square root of x2 minus x1 bracket square plus y2 minus y1 bracket square. Then putting the value in this formula, therefore distance AB is equal to in square root of 1 minus into bracket minus 3 bracket square plus into bracket minus 2 bracket square. This is called distance formula. By using distance formula, you write the scenes from distance formula. Therefore, you simplify. Distance AB is equal to 1 minus into minus plus 3 bracket square plus minus 2 minus 4 bracket square. Then we have to see next step, which is next step. You see carefully. You simplify 3 plus 1, 4 square, we have to get 16, minus 4 square, we have to get plus 16. Then you simplify is equal to square root of 32. Then my dear students, you simplify 16 into 2, then take the square root of 4, square root of 2. You name it equation number 1. Similarly, we find the distance between B and C. You have to know formula, then you put it the value x1 y1 x2 y2. You name it x1 y1 x2 y2. Then put it the value. Distance BC is equal to 9 minus 1 into bracket square plus into minus 10 plus 2 bracket square. Then you simplify, my dear students, is equal to in square root of 9 minus 1 8 square, which is get 64 plus minus 10 plus 2, we have to get 8, which is get minus 8 bracket square, we have to get 64. Therefore 64 plus 64, we have to get 128. Then you simplify 128 under the square root of, then you simplify 64 into 2, we have to get 64 square root 8 under root 2, we have to get equation number, sentence number 2. Distance BC is equal to. My dear students, similarly, distance AC is equal to under the square root of, you use the formula, you take the coordinate A and C point, coordinate minus 3, 2, 9, minus 8. Then you put the value in this formula, 9 plus 3. Why you have to get 9 plus 3? 9 minus into minus plus 9 plus 3 bracket square plus minus 10 minus 2 bracket square. Then you simplify 9 plus 3 12 square, we have to get 144, and minus 10 minus 2 minus 12 bracket square, we have to get also 144. Why? Because square of negative number is always positive. Therefore 144 plus 144, we have to get how many answer? 288. Then you simplify 144 into 2, then under the square root of, you get the under the square root of 144, we have to get answer 12 root 2, which is called equation number 3. Therefore distance AC is equal to 12 under root 2, which is called sentence number 3. My dear students, you see sentence number 1, 2 and 3. From sentence 1, 2 and 3, we have to get, we take the addition of 1 and 2 equal to sentence number 3. Very good, very nice. मला सांगा 1 व 2 ची जर मी बेरीज केली तर ही बेरीज विधान क्रमांक 3 मध्ये
उजवी बाजू आहे ती बघा येते का नाही. म्हणजेच याचा अर्थ विधान 1 व 2 ची उजवी बाजूची जर बेरीज केली तर मला समीकरण 3 ची किंवा विधान 3 ची उजवी बाजू मिळते. Therefore from 1, 2 and 3, 4 plus root 2 plus 8 root 2 is equal to 12 root 2. Therefore, we have to know that distance AB plus distance BC is equal to distance AC. Then we say, how to say? काय म्हणू शकाल शेवटी? Therefore, we say point A, B and C are कोलिनियर. म्हणजेच ते एक रेषीय आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, दिलेले 3 बिंदू एक रेषीय आहेत का नाही हे कसं ठरवायचं, कसं दाखवायचं, कसं प्रूफ लिहायचं? काही नाही, सोपं आहे एकदम. विद्यार्थी मित्रांनो, A, B, C हे बिंदू कुठले कोऑर्डिनेट ते परीक्षेत लिहायचं. पहिल्यांदा AB डिस्टन्स काढा, नंतर BC डिस्टन्स काढा, नंतर AC डिस्टन्स काढा आणि त्या 3 डिस्टन्सवरनं जर 2 लहान अंतराची बेरीज मोठ्या अंतरात येत असेल तर ते तिन्ही बिंदू एक रेषीय आहेत, म्हणजेच कोलिनियर आहेत असं तुम्ही सिद्ध करू शकता. ओके, छान, व्हेरी नाईस. अशा टाईपचा प्रश्न निश्चित तुम्हाला प्रॅक्टिस सेटमधला सोडवता येईल. छान, चला पुढे जाऊया. आता अजून याच्यावरच 5.1 मधलाच एक क्वेश्चन जरा वेगळ्या पद्धतीचा आहे मित्रांनो. यू सी केअरफुली. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑन y axis which is equidistant from m -5, -2 and n 3, 2. विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला y ॲक्सिसवर असणारा एक असा बिंदू आहे की तो बिंदू m आणि n या बिंदूपासून समान अंतरावर आहे, तर त्या बिंदूचे निर्देशक काय असतील असा प्रश्न तुम्हाला विचारला. खूप छान प्रश्न आहे विद्यार्थी मित्रांनो. आणि हा जर प्रश्न तुम्हाला खऱ्या अर्थानं समजला असेल तर मला वाटतंय पाठीमागचा व्हिडिओ यासाठी तुम्हाला माहीत असणं फार गरजेचं आहे, तरच तुम्हाला हा प्रश्न समजेल. चला बघूया हाऊ टू राईट द आन्सर. लेट पॉईंट P 0, y ऑन y ॲक्सिस बी इक्विडिस्टन्स फ्रॉम m -5, -2 and n into bracket 3, 2. हे सेंटेन्स मात्र तुम्हाला परीक्षेत लिहावं लागेल. आता हे सेंटेन्स कसं लिहिलं की y ॲक्सिसवर जो पॉईंट आहे ना, तो y ॲक्सिसवरचा पॉईंट आहे. त्या पॉईंटचे कोऑर्डिनेट नेहमी लक्षात ठेवा, x कोऑर्डिनेट काय असतो? 0 असतो. मग y कोऑर्डिनेट माहीत नाही, तो काढायचा आहे आपल्याला. आणि त्याचा आधार घेऊन मला काय सांगता येईल? ते इक्विडिस्टन्स आहेत म्हणून मला दिलेलं आहे प्रश्नामध्ये. म्हणजेच काय लिहिता येईल मला पुढचं सेंटेन्स? देअरफॉर PM इज इक्वल टू PM. देअरफॉर PM स्क्वेअर इज इक्वल टू PN स्क्वेअर. वी हॅव टू टेकिंग स्क्वेअर बोथ साइड. Therefore, you put the value of PM by using distance formula. मला वाटतंय पाठीमागच्या व्हिडिओमध्ये स्क्वेअरचा फॉर्म्युला कसा लिहायचा, स्क्वेअर रूट काढून सुद्धा हे तुम्ही अभ्यासलेलं आहे आणि त्याचा मी इथं उपयोग करतोय. बघा, मुद्दाम मी जरा वेगळ्या पद्धतीनं सोडवून दाखवलेलं आहे. समजतंय का तुम्हाला? बघा, इन ब्रॅकेट 0 मायनस इंटू ब्रॅकेट -5 ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस y मायनस इंटू ब्रॅकेट -2 bracket square is equal to, this is called by using the distance formula to find the PM square. Then similarly is equal to, you find the distance which is PN square by using previous video formula. You have to learn in bracket 0 -3 bracket square plus y -2 bracket square. पाठीमागच्या व्हिडिओमध्ये आपण हा फॉर्म्युला कसा वापरायचा तो शिकलेला आहे आणि त्याचाच उपयोग करून मी उदाहरण आता सोडवलेलं आहे. देअरफॉर यू सिम्प्लिफाय मायनस इंटू मायनस प्लस 0 + 5 मीन्स 5 स्क्वेअर वी हॅव टू गेट 25 प्लस y + 2 मायनस इंटू मायनस प्लस y + 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल टू 0 -3 मीन्स -3 ब्रॅकेट स्क्वेअर वी हॅव टू गेट 9 प्लस y -2 bracket square we have to simplify, we have to know expansion formula y square -4y plus 4. You know that, my dear students, a minus b bracket square, a square minus 2ab plus b square. By using this expansion formula in this place,
Therefore, we have to get y square minus 4y plus 4. Then we simplify. Therefore, 25 plus this place you can use also expansion formula. Which is formula? A plus b bracket square. What is the formula? A plus b bracket square, a square plus 2ab plus b square. By using this formula, you simplify it. Y square plus 4y plus 4 is equal to 9 plus 4, 13 plus y square minus 4y as it is. Then, my dear students, you see both side y square, this y square and this y square is cancelled. Then you get 4y. Then minus 4y transfer to LHS plus 4y. 4y plus 4y, 8y. Therefore, 8y is equal to 13 as it is. Then 25 plus 4, 29. Transfer to RHS, which is minus 29. Therefore, we have to simplify 13 minus 29. Then we get minus 16. Therefore, 8y is equal to minus 16. Therefore, y is equal to minus 2. In this way, we have to get coordinate of point which is all lie on y-axis and it is equidistance from M and N. You write the last answer. Therefore, the coordinate of point on the y-axis which is equidistance from M and N are, त्या पॉइंटला आपण काहीतरी नाव देऊया. इथे एम दिले, तुम्ही दुसरं नाव देऊ शकता. आपण त्याला पी नाव देऊया. पी इंटू ब्रॅकेट 0, -2. It is the last answer. In this way, we write solution of given question. Then next we see most important example. My dear students, this example is also asked to SSC board exam. You see carefully. What is the example? Show that points A is equal to coordinate 1, 2 and point B is equal to coordinate 1, 6 and C of coordinate 1 plus 2 root 3, 4. इथं 4 द्यायचं राहिलंय विद्यार्थी मित्रांनो. इथं 4 आहे. आर व्हर्टायसेस ऑफ एन इक्विलॅटरल. विद्यार्थी मित्रांनो, त्रिकोणाचे जर 3 शिरोबिंदू दिले असतील आणि त्या 3 शिरोबिंदूवरून तो तयार होणारा ट्रायंगल हा समभुज त्रिकोण आहे हे दाखवा, व्हेरीफाय करा तो आहे का नाही. चला बघूया. इथं मात्र विद्यार्थी मित्रांनो थोडेसे मिस्टेक झालेले. इथं 1 plus 2 root 3, 4 हा अंक आहे, लक्षात ठेवा. खाली सोल्युशनमध्ये तुमच्या लक्षात येईल. Then we see how to write the solution. First part. A, you know in your question, point A we have coordinate 1, 2 and point B have coordinate 1, 6 and C point coordinate 1 plus 2 root 3, 4 are given. हे दिलेले आहे मला प्रश्नामध्ये विद्यार्थी मित्रांनो. तिन्ही व्हर्टेक्सचे कोऑर्डिनेट मला माहीत आहे. आता याच्यावरून मला त्या कोऑर्डिनेट वरून दिलेले व्हर्टेक्सचा जो तयार होणारा ट्रायंगल आहे ABC तो इक्विलॅटरल आहे का नाही ठरवायचं. कसं ठरवावं लागेल विद्यार्थी मित्रांनो? करा बरं विचार याचा. सर सोपं आहे. पहिल्यांदा आम्ही त्या त्रिकोण ABCचे सर्व बाजू काढून घेणार. बरोबर. वी हॅव टू नो डिस्टन्स AB. Then we find the distance BC. Then we find the distance AC. Distance AB is nothing but length of AB. Distance BC is nothing but length of BC. And distance AC is nothing but length of AC. आणि ह्या तिन्ही आम्हाला साईड जर माहीत झाल्या आणि तिन्ही साईड जर आम्हाला इक्वल मिळाल्या तर आम्ही तो ट्रायंगल समभुज त्रिकोण आहे, इक्विलॅटरल ट्रायंगल आहे असं म्हणू शकतो. व्हेरी नाईस माय डिअर स्टुडंट्स. छान विचार केलाय तुम्हाला.
चला आता आपण कसं उत्तर लिहायचं ते बघूया. फर्स्ट वी टेक, आता मी दोन कोणते पॉईंट घेतो बघा, पॉईंट ए अँड बी विच वी हॅव टू गेट साइड ए बी. A point coordinate 1,2, B have coordinate 1,6. Then we find the distance formula by use. Therefore, distance AB is equal to under the square root of, use the formula, x2 minus x1 bracket square plus y2 minus y1 bracket square. Then putting the value, therefore distance AB is equal to under the square root of, you put the value of x2, you see carefully, 1 minus 1 bracket square plus you put the value of y2 and y1, 6 minus 2 bracket square. Then you simplify, AB is equal to under the square root of 0 square plus, what is, when we have to get 0, you have to know 1 minus 1, 0. Therefore 0 square plus 4 square. Then you simplify, AB is equal to under the square root of 4 square. Under the 4 square means 16, 16 square root means 4. Therefore length of AB is equal to 4. You name it sentence number 1. Then we find second part of given answer, which is side BC, which is called length of BC. You see how to find the length of BC, how to find the distance between BC by using distance formula. Similarly, you see given point B 1,6 and C 1 plus 2 root 3, 4 are given points. Then you use distance formula and find the BC is equal to under the square root of 1 plus 2 root 3 minus 1 bracket square plus into bracket 4 minus 6 bracket square. Then you simplify, BC is equal to under the square root of 2 root 3. Why 2 root 3? My dear students, you see carefully. Sir, 1 minus 1, 0. Then we have to get 2 root 3 bracket square. Very good. Plus 4 minus 6. You simplify. भिन्न संख्या आली की मोठ्या संख्येतून लहान संख्या घालवतो, आलेल्या उत्तराला मोठ्या संख्येचं. 4 minus 6, we have to get answer minus 2 bracket square. Then you simplify. BC is equal to under the square root of 2 square 4 into root 3 square 3, 4 into 3 plus minus 2 square 4. Therefore we have to get next step, BC is equal to under the square root of 12 plus 4. Then you simplify, BC is equal to under the square root of 16. Therefore BC is equal to, what is the answer? 4. We have to get BC is equal to 4. Then you name it sentence number 2. Then my dear students, similarly we find the value of AC. You see carefully. Similarly, what is the point A which have coordinate 1, 2 and point C we have to coordinate 1 plus 2 root 3, 4 are given points. Then we by using distance formula, you have to find AC is equal to under the square root of in bracket 1 plus 2 root 3 minus 1 bracket square plus 4 minus 2 bracket square. You know all values, x1 y1 x2 y2, you have to know above value. Then putting the value, then you simplify it. Therefore AC is equal to under the square root of 2 root 3 bracket square plus 2 square. Then you simplify, AC is equal to 4 into 3 plus under the square root of 4 into 3 plus 4. Therefore AC is equal to under the square root of 12 plus 4. Then you simplify, therefore AC is equal to under the 16. Therefore AC is equal to, we have to get answer 4. Then you name it sentence number 3. My dear students, you see carefully sentence number 1, sentence number 2 and sentence number 3. You see carefully. Sentence number 1, sentence number 2, sentence number 3. काय तुमच्या लक्षात आलं विद्यार्थी मित्रांनो या तीन विधान? सर AB ची किंमत 4 आहे, BC ची किंमत सुद्धा 4 मिळाली आणि AC ची किंमत सुद्धा 4 मिळाली. यावरून काय लक्षात येतं तुमच्या विद्यार्थी मित्रांनो? सर
आम्ही याच्या पुढे एक स्टेप लिहू शकतो. सांगा बरं कोणती. सर वी हॅव टू राईट ए बी इज इक्वल टू बी सी, बी सी इज इक्वल टू ए सी. देअरफॉर यू हॅव टू राईट द नेक्स्ट स्टेप ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी. मग विद्यार्थी मित्रांनो, जेव्हा त्रिकोणाच्या तिन्ही बाजू समान असतात तेव्हा तो त्रिकोण कोणत्या प्रकारचा असतो. विच इज टाईप ऑफ ट्रायंगल वेन यू हॅव टू नो थ्री साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट ऑफ गिवन ट्रायंगल. सर आय नो दॅट, वी नो दॅट. सगळ्यांना मला माहिती आहे सर, त्रिकोणाच्या तिन्ही बाजू माहीत असतील तर तो त्रिकोण नेहमी समभुज त्रिकोण असतो. देअरफॉर वी से गिवन ट्रायंगल ABC is a equilateral triangle. Therefore triangle ABC is an equilateral triangle. आता मला सांगा, जर हा इक्विलॅटरल ट्रायंगल असेल तर मला सांगा हे जे पॉइंट दिलेले आहेत तुम्हाला ते त्या इक्विलॅटरल ट्रायंगलचे व्हर्टायसेस असतील का. सर अर्थातच असणार आहे. बरोबर, एकदम करेक्ट. देअरफॉर पॉइंट शेवटी लास्ट आन्सर कसं लिहायचं बघा. देअरफॉर पॉइंट ए कॉमा बी कॉमा सी आर द व्हर्टायसेस ऑफ एन इक्विलॅटरल ट्रायंगल ABC. हेन्स शोन, हेन्स प्रूव्ड. हे शेवटचं वाक्य लिहायला विसरू नका. प्रूव्ह दॅट म्हटलं तर हेन्स प्रूव्ड म्हणा, शो दॅट असेल तर हेन्स शोन म्हणा. शेवटी लिहायला विसरू नका. ड्रॉ द ब्रॅकेट. दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टंट आन्सर to ask the SSC board exam 4 marks. You always remember. विद्यार्थी मित्रांनो, 4 मार्कासाठी प्रश्न बऱ्याच वेळा विचारले आणि खूप सोपा प्रश्न आहे. आता असेच प्रश्न अजून काय विचारतील. शो दॅट, तुम्हाला 4 व्हर्टायसेस देतील आणि शो दॅट गिवन क्वाड्रिलॅटरल इज स्क्वेअर. आता मला सांगा, स्क्वेअर म्हटलं की त्याच्या चारही बाजू कशा असतात. समान. AB BC AC BD. AB BC CD आणि AD हे सगळे काय असतील तुम्हाला. चौकोनाच्या चारही बाजू समान असतात, त्याला आपण स्क्वेअर म्हणतो. म्हणजे तुम्हाला अशाच प्रकारे ABची किंमत फाइंड करता येईल, BCची किंमत फाइंड करता येईल, CDची किंमत फाइंड करता येईल आणि ADची किंमत फाइंड करता येईल करता. आणि त्याच्याहून जर चारही बाजू समान आल्या तर तो चौकोन काय म्हणू शकतो. क्वाड्रिलॅटरल. कुठलाही म्हणू शकतो, स्क्वेअर आहे म्हणू शकतो. असंच अजून एक्झाम्पल कसं विचारले जातील. शो दॅट असे तिन्ही व्हर्टायसेस तुम्हाला देतील आत्ताच्या एक्झाम्पलमध्ये सारखे आणि व्हेरीफाय गिवन ट्रायंगल इज राईट अँगल ट्रायंगल. काही अवघड नाही. मी काय करणार, तिन्ही बाजू काढून घेणार आणि जर एका बाजूचा वर्ग उरलेल्या 2 बाजूच्या वर्गाच्या बेरजे इतका जर आला तर गिवन ट्रायंगल इज राईट अँगल ट्रायंगल. म्हणजे मला याच्यावरचं कुठलंही उदाहरण व्हेरीफाय किंवा शो दॅटसाठी विचारलं तर मला डिस्टन्स फॉर्म्युला वापरून मला साईड काढता येतील आणि जोपर्यंत मला साईड काढता येत नाही तोपर्यंत मला ही वर्ड प्रॉब्लेम किंवा अशा प्रकारचे जॉमेट्रिकल प्रॉब्लेम सोडवता येणार नाही. सोपं आहे का नाही विद्यार्थ्यांना. व्हेरी नाईस, छान. मला वाटतं आजचा घटक तुम्हाला 5.1 मधले उरलेले एक्झाम्पल तुम्ही सहज सोडू शकाल. कुठेही तुम्हाला अडचण येणार नाही. विद्यार्थी मित्रांनो, इथंच आज आपण थांबूया. थँक्यू व्हेरी मच. टेक केअर.